जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Welcome to all our members. Today we are in the pandemic season. The pandemic made many changes into our life. One is regarding, it's like an transformation of the living conditions and also transformation of the technology. Today, it made us to work from home and also, cleanly life. We have to train our members and citizens towards both of these. The Tirupur branch has taken an initiative to train our members and our staff members for this work from home culture. Today, it is our speaker, Rajesh Kannan, chartered accountant from Tirupur, will address on the subject. Now I request C.A. Rajesh Kannan to deliver his speech. Thank you, Chairman of Tirupur branch, C.A. Ramu sir, for giving me the invite for making a presentation on the topic of work from home. So, going to the work from home, so it is a very peculiar scenario wherein which just a minute. Yes, sir. So we are in a scenario wherein which our staffs are very difficult to come to our offices. They are in their home and not contributing anything to our office. So this is a very challenging situation we are facing for our profession. But still we have a solution for this. We have the work from home concept wherein our office can be managed with staff not coming to our office. So this is a very big challenge to each one of our professionals to carry this new kind of task. Historically, we are not used to this kind of working. We used to have all our staffs in our office and we used to monitor them and we get work done through our eyesight. But this is a very challenging time. I think I should thank the branch chairman and the managing committee for giving this great opportunity for making a presentation to the members of the Tirupur branch. This topic is a very wide topic, and work from home concept is a very huge concept wherein
each kind of firms have a different kind of requirements, and based on that requirements, they will be having different types of requirements, different types of solutions for their work from home. But for me, I am only concerned about the the small and medium practitioners, wherein they will be having their office in a very small or medium level, and how to manage that office through work from home. So time has upgraded ourselves. So it is time that we upgrade ourselves to this new scenario. Um, uh, Also, the government departments, the MCA, GST, income tax, banks, everyone have moved towards cloud and work from home concepts. So it is also time that we also move on and get used to this new kind of practice. So um, actually, in my presentation, I will be giving the web link of my presentation, which can be downloaded. The presentation can be downloaded from this web link. It has been also published in the YouTube remarks section. Also, you can ask any questions in comment section. I can reply at the end of the session. Also, there will be polls in between my presentation. The link of the poll is given below, polllev.com/RAJESK900. So wherein whenever my presentation, whenever the poll slide comes, you can go to that site and give you a poll, so that we can get an analysis of what are things happening between us. So moving on. So let me ask you the first poll question. What are the essential requirements for a work from home? So I request the audience to give their feedbacks, and this is this YouTube live is going on with some delay, so that so I request everyone to give your feedbacks, so that I can wait for some 10 to 15 seconds to give your feedbacks. So I get one answer, that is the cloud storage. Facilities, laptops, laptop hardware, etc. Everyone are giving the correct answers. So our discussion will be based on these kind of these facilities. We are going to see on different kinds of solutions for each kind of these challenges. So we get connectivity, we get answers like connection, files, internet, access, network access, good network, hardware, etc. So so most of the things, whatever you have said, has been, everything has been one of the form. The main, I think the biggest answer is been the access to the files is the biggest challenge for everyone sitting in your home. So I am going to discuss on all these topics and what are the solutions we have in our hand right now for these kind of questions. So I think I have some answers. So I thank all the members for putting in your feedbacks. So let me move on to the next slide. So my agenda will be based on challenges in work from home. The first one is we are going to discuss what are the challenges in work from home and the solutions. We are going to solutions for the hardware challenge, the software, the connectivity, the task management, the cloud storage, and communication. So
Most of you got all the things right in our previous discussion. So I think it's you should appreciate yourself for knowing that you have some knowledge on these areas. And finally, we are going to the merits in work from home. So this is my agenda for the day. I'm going to discuss on what are the challenges, the solutions, and the merits in work from home. So, so moving to the next slide. So can you again give me a poll? So have you implemented all these solutions? If you have fully implemented, if you have all the solutions, you can poll yourself under the fully implemented. If you have a partly implemented, then you go for partly implemented. If you have not implemented work from home, you can put yourself under not implemented. So I request everyone to vote for this status. So normally my presentation will be always interactive when I go to the institute and meet the members in our normal seminar. But since it is a YouTube live, so I only have the option of going for this poll. So I will take another 10 seconds or so that if everyone completes their voting, I can go ahead with the results. So results will be that how many of you have been under fully implemented, how many are under partly implemented, and how many have not implemented. And to remind you that the poll will be conducted only through the website pollev.com/rajesketch 900 rajesketch k 900. So please visit that site and please put your poll. So we have the results. So the result is that so the result is fully implemented is 29% and partly implemented is 71%. So there are 29% of the people who have from the voting who have said that they have fully implemented the work from home concept, and partly implemented is 71%. So it is very good to see that no one has not implemented work from home. So that is good. So now moving on. So now for the challenges in work from home. So the challenges in work from home is that historically in the local server concept, we will be having a local server in our office, which will be connected to different peers, local systems. Maybe minimum 5 to 10 systems will be connected to the main server. So the server has all the information, all the office files, which will be accessed by all the other systems. This is how it has been processed for a very long time. But this will be changing now onwards when we are moving to cloud concept. The cloud concept is, we will discuss it later. And now let me discuss about the challenges in work from home. So the first challenge is that access to office files by staff. So the biggest challenge is how as staff sitting at 30 kilometers away from our office, who cannot take a bus to our office, can work from his home by accessing all the files which are available to a staff who is in our office, working in our office. So whatever files the person who has come to our office should be able to access by the other person also. So this is the first challenge we have. So for this challenge, we have a solution which is called the cloud storage solution. The cloud storage solution will be the best to set off this challenge. So next, moving on, is the monitoring work of staff. So historically, when you are sitting in an office, we will be able to see what the staffs are working and
how they are working, and whether they have completed this work. We have all the areas in which he will be working will be monitored by us. But how can we monitor a staff who is sitting away 30 kilometers from our office? So now we have the solution of something called um, the remote access, wherein which you can access the system of um, the staff who is working from home away 30 kilometers. So remote access can be used to monitor whether he has been working uh, properly or not. And another solution is the task management software. So even in the task management software, whatever work he has done, if he has provided all the inputs properly, we will be able to monitor whatever he has done. In the remote access, the problem is that we have to sit in. We cannot sit watching whether he is working or not. So that is the biggest challenge in remote access. But in task management softwares, there are options wherein some of the works are being captured with time and seconds. So if all the activities of staff have been captured with time, date, time, and seconds, it will be easy for us to monitor whether he's been working properly or not. So that is the solution for the second one. The third is the communication of staff with the office client. Um, so um, our office staffs working locally in our office will be sitting here, and the other staff will be outside. So as a CA, I want to communicate with the staff working on that client and also with the client. So we three have to be collaborated, and we three have to communicate with each other simultaneously for having a discussion on some areas like finalization or taking a decision on some areas. So for that we have the Zoom software or the Geo Meet software or the Google Meet software, wherein we can have communication with the office staff and the client simultaneously, even though wherever they are located. It is not necessary they have to be present here. Nowadays, everyone is very well aware of the Zoom apps and its users. Even the schools are conducting all their classes in Zoom. So it will be a very good feature to use for communication. Next is the review work discussion. So the review work discussion is the one which I have previously said. The work has been completed. So how does the same file the staff is being worked will be available to the manager of the office or the main CA. So what we can do is we can use either the cloud storage for that purpose, or we can also use the Zoom. So simultaneously we can share the file live and make whatever discussions or alterations we have to do in that file, and we can finalize this work. So this is the fourth one. The next one is the collaboration of work among staffs. The collaboration is that some of the work has to be done by more than one people, or some of the work has to be done on the same file by different people all together at the same time. So 2 or 3 staffs have to work on the same file from different locations. So this can be done with the new Microsoft 365 or the Google Sheets or the Zoho spread. So these are some of the softwares wherein which we can be able to do all the work in a collaborative manner. So simultaneously, all the staff can work on each file without any hassles. And finally, the staff attendance. So the staff attendance is that whether he has staying away 30 kilometers from home, whether he will be able to work continuously without any problem is the main issue.
So for that staff attendance, we have also some software. One of the software is there is a app called the Factor Time app, wherein which the entry and exit of the staff can be captured using that Factor Time. Also, in some of the task management softwares, there is a timesheet. Timesheet can help you in making the productivity of your the nature of work. For example, if staff has spent, if you want to calculate the number of hours or minutes he has worked on a specific work, we can use the timesheet for managing that. So these are some of the challenges in work from home. So let me move on first to the first solution for the work from home. It is the hardware solution. So this hardware solution. So first, whenever a staff is going on work from home, uh, he need he does need a hardware to work on it. So either it can be a laptop or a desktop. But my preference is always the laptop because it is very convenient to work, and also the portability. So the laptop will be much safer option when you are going for a hardware solution. The second one is the scanner. The scanner is if the staff has to do some scanning works, then he has to go for a scanner. Also, some of the documents, if we want to put those documents in the cloud storage, then all the documents has to be in either PDF or a image file. So what we have to do is we should we should scan all the documents and put it in the cloud storage. The first option is either you can have an auto feeder in your office and scan the documents, which will save time because the less cheaper scanners will be used only for one at a time. We can scan documents one at a time, but the auto feeder feeds all the documents being placed in the tray and gets scanned copies within minutes. The other easiest option is the mobile app. There are lots of mobile apps available. For example, we have something called CS Scanner, CS Scanner, and Scan Doc, or else the Adobe Scan. These are all very good scanner options. It gives perfectly the images, the letter. For example, if you scan a letter, all the letters will be properly captured and it will give a good result. So this is the scanner option. And moving to modem. A modem is a compulsory requirement for a work from home. Without a modem or internet connection, we cannot make any work from home. So the best option is the modem. There are lots of modems available in the market. For example, with Geo Fiber, it gives connection up to 1 Gbps speed, which will be very useful. Also, there are Wi-Fi dongles, wireless dongles, which will be used to. It is almost like a mobile phone, but a SIM inserted only to get internet access. The other option is the mobile hotspot. Mobile hotspot is in our Android mobile or Android mobile. We can connect internet with our laptop either through USB cable or Wi-Fi hotspot option. So, but the biggest disadvantage of mobile hotspot is that the speed connectivity issue will be always a problem. So whenever you are remotely located in a very small village, it will be a very big issue. So the best option to have is the modem, which will be much more quicker. So these are the hardware solutions which have to be considered when we are setting up work from home for a staff. So now let me move on to the so
Now let me move on to the next poll. Um, um, the poll is, do you have a hardware solution? That is the question raised. You have two options, either yes or no. I think the most of the uh, answer will be yes, because everyone has the hardware solution. So I'll give 10-15 seconds for putting your votes. So request everyone to go to pollev.com/rajeshk900 page and do the voting. So I think everyone have completed your voting. Please don't close that page because you keep that page open. So whenever my slide changes, the automatically the poll question will automatically change. So as I suggested, you can visualize that everyone has voted that they have the hardware solution. So hardware solution is not an issue. So what we have to consider in a work from home is these hardware solutions. So let's move on to the next solution, the software solution. The software solution is the requirement of various software which should be available with us when we put a staff on a work from home. So first one is the operating system, which will always be with the laptop or desktop, which will be already installed, either Windows or Linux. That's not an issue. The accounting software. The accounting software is the Tally. So most of us use Tally. So it will be surely available with all the systems. Next is the Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office. So all these have to be kept within the system so that it can be used by the staff. Next is the PDF reader. Normally for a better PDF reader, we should use Acrobat Reader DC because some of the MCA forms are only available with Acrobat Reader DC, and it will be much more convenient to use in Acrobat Reader DC. So also opening of all the files will be can be done using Acrobat Reader DC. Next is the video conferencing. So video conferencing is the new thing which has to be done by us when we send a person on work from home. For example, for having discussion among clients, or having a training for the staff, we have to get visualization of all the people. The attendance is important. So we have different kinds of softwares like the Zoom, GeoMeet, the Google Meet, etc. So these video conferencing softwares can be used to contact all the required persons and get them on board and have a fruitful discussion. I think everyone would be enjoying the Zoom facility in this lockdown. Even though we are not having seminars, physical seminars, but our chairman has made efforts to conduct a lot of Zoom seminars, which is very useful, and it is much more cheaper than conducting a normal meeting at the branch. So finally, the remote access. The remote access is the team viewer or any desk. So if a staff if a staff has any problem in working something, or having any software troubleshooting issues, it should be troubleshooted only with the help of remote access. So remote access is available from TeamViewer, or also it freely available at any desk. So if you download the AnyDesk software, you can provide the key number of the other computer, and you can access the computer as if you are sitting live at their place. So it is a very, very convenient software to sort out any of the issues.
But if there is any hardware issues, certainly it is not problem. It cannot be sorted out remotely. It has to be done by the staff himself, or we have to make some other arrangement. But for any other kind of issues, remote access can be done conveniently from any place. And other mobile apps which are essential for communication or working can be used for software solutions. So these are the software solutions which has to be considered when we are going for a work from home. So again, we are going for another poll. So I request everyone to poll, do you have a software solution? And I presume that it will be 100%, because most of you have all these softwares. These are some of the basic softwares, except the Zoom and the latest video conferencing software, which is very new to us. So fine. So now moving to the solution. So it is 91 percentage. So 91% say the now it is getting changed. So it is 89, 90. So almost 90% of you are aware of all these softwares and solutions. So fine. Let's move on to the next solution. So next solution is the connectivity solution. So the connectivity solution is the either the way in which we connect to the internet. For instance, it is the broadband, fiber net, the mobile internet, and the wireless router. These are the connectivity solutions which is available to us. For example, in a broadband net, Airtel, GeoFiber, or some of the providers, and the speed is up to 1 Gbps, which is being provided. It is the faster access to better internet. So always prefer broadband. But the problem is that when we are giving, but some of the staffs will not be having broadband at their place. So it will be better to get a wireless router. The wireless router is something which is similar to a mobile device, but there is no displays. It is just we just insert a card in it, a 4G card, and we get internet to all the devices. Either it can be a mobile can be connected to that device, or the laptop can be connected to the device. So these are some of these are the three possible connectivity solutions available. Even with our basic mobile, we can connect with the laptop with a hotspot option or a dongle. But the mobile internet, the problem is that the speed will be comparatively lower to the other two options. So now I request you to give another poll. Do you have connectivity solutions? The solution are based upon each individual and the ability to spend on each item, or the way in which the work is very important to us. So based on that, we can take a call on the connectivity solutions. So I will give another 10 seconds for your voting on the connectivity solutions.
So fine, we'll check the results. So here also we have around 90% of the people saying that yes, they have the connectivity solutions. So these are some of the things which we already have: the hardware, software, and the connectivity solutions. So these are basic things which can be done without any of our help. The providers will provide the all kinds of solutions for these kind of uh, the hardware problems. So let me move to the next slide. So we have seen the hardware, software, and the connectivity. Now we will move on to the task management solution. So what I feel is this is the area wherein which we do not have any control over our office when we are going from work from home. So இந்த டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஆர் நாட் ப்ராக்டிஸிங். இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் ஆஃபீஸாக இல்லை மீடியம் ஆஃபீஸாக இருக்கிறங்காட்டி நம்ம கண்ட்ரோல்லையே இருக்கிறங்காட்டி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதுவுமே போகிறது கிடையாது. பட் இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பெர்மனன்ட் ஃபைல் ஆஃப் கிளைண்ட். ஸோ அது வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து பெர்மனன்ட் ஃபைல்ஸை எப்போ வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இருக்குது. பட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம எல்லாமே ஹார்ட் காப்பீஸை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஹார்ட் காப்பீஸ் எல்லாமே ஃபைலில் தான் இருக்கும், ரேக்கில் இருக்கும். அந்த ரேக்லேருந்து எடுத்து தான் அந்த பெர்மனன்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேன் கார்டு இல்லை ஆதார். ஸோ சம் ஆஃப் தி KYC டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்மனன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், மெமரண்டம், ஆர்டிகல்ஸ், சர்டிஃபிகேட் இன்கோர்பரேஷன். ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அவைலபிள் ஒன்லி இன் தி லோக்கல் ஹார்ட்வேர், லோக்கல் சர்வர் ஆர் தி நம்ம ஹார்ட் காப்பியாக ரேக்கில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் அ சொல்யூஷன் வித் தி டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் அசைன் டு எ ஸ்டாஃப். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து எத்தனை ஒர்க் வந்து இந்த டைமில் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் அதை வந்து அரைவ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து லைவாக அங்கேருந்தே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் இவ்வளோ இந்தந்த அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டிமேட் தான் இருக்குமே தவிர we will not be having the complete data of number of works assigned to a staff. So for example, if you take a staff Naveen, so I should know how much work has been assigned to Naveen and whether what are the status of each work. So that kind of solution can be got from this task management solution. And next is the status of work assigned. So if Naveen does a work, I should be able to know that what is the status of that exact work without communicating with the staff Naveen. So that is a challenge if he is not working at our local office. Next is file status of each work. So whether a work which has been taken has been completed. If it is completed, whether the acknowledgement has been available in the system, and whether I can be able to have access to that acknowledgement in the system. So that is also a big challenge with us. Next one is the working paper and acknowledgements of each work. So if I start a work, the working paper of that work has to be available with the staff.
After the work has been completed, the working paper should be shifted to our main folder, or we should archive the working paper. So that process has to be done separately for each work. Next is the complete list of all pending works. So I want to know how many total pending works, the complete list of pending works in my office at a single go. So at this present moment, it is not possible for me to get that information, uh, because I can say that approximately Naveen has some 20 works, Priya has some 15 works, etc. But I cannot give you a concrete data on how many work has been um, pending with each staff, and what is the status of each work, and how long it has been pending. So these are all some of the challenges which are faced by us when even now, uh, before the lockdown, even when all the staff are working in our office, this has been a challenge. But with the task management software, we can easily be able to capture all these data at a single page. uh, Next is the historical document of clients. So whatever historical documents, whether it has been properly saved in that specific folder, it has been maintained, is the biggest challenge. We have to have a separate administrator for organizing all these files, because everyone know that staffs are sometimes will be putting the wrong papers in the wrong file, in the correct file. So it is a big challenge for us. So maintaining these historic documents, which can be sorted out using this task management solution. And the inward and outward of documents items management. So so whatever documents has been coming inside the office or outside the office, normally it is being maintained manually. We get a signature from the person who was delivering the books, and we take the signature when he is taking back. So this altogether can be managed using these task management solutions. And the communication with the client by staff. So when a work has been pending for a long time, we'll be asking why it is pending. We'll be asking the staff, why have you called the client, whether for asking for the documents or details. The staff normally says, yes sir, I called him, but he is not providing anything. But do we have any evidence of what is the time he have called, etc., or whether he has sent a request mail to the client? These are some of the areas which are not able to be tracked. But using this software, we can send details, uh, all requests to the clients, or the checklist, or whatsoever communication, in a single go to all the clients using this software. And also we will be able to track the communication by the staff with the client, whether he has been he's been properly communicated with the client, because whatever communication happens, it will be recorded automatically in the software. And finally, the invoice and receipt management. So the biggest challenge is we would have completed the work, but we would have forgot to build that work. So in this task management software, there will be option to invoice and receipt management. So whatever pending works will be automatically going for invoice creation, and once invoice creation is completed, automatically that invoice can be available for receipt. So these are some of the areas which has to be captured by us. So I thought I can give a demo of one of software which is being used by me, which is called the J3 software. I hope everyone is able to view the software. Um, yes, I think now you will be able to do that.
So now I'll move to a different screen wherein which you will be able to um, wherein which I can give the different um, solutions available in this software. So the first is this um, the client management. So so in this software we will be able to get a view of overall view of what are the tasks which has been created and which is pending. um, so so for example, now I have the list of clients available in my office. So what are the list of complete clients available in office which can be fed here. So in this exclusive client base, wherein which I can be able to have the details of all the information about the client. For example, the client name, the group in which he is associated, the contact person, the contact numbers, the email address, etc. And also the secondary details, wherein which the IE code, the Udayam number, the date of birth, PAN, TAN, GST number, everyone can be added at the secondary details. So, while using this software, we will be able to capture all the details of the client at a single place. So, this software will be available to all the staffs in our office. And the good one is even he is working from home, he does not have to take the details of the phone number of a client by calling to your office or some other taking some other option. He can directly go to this place and he can have the phone number or any other details of that client easily. So this will be much comfortable to everyone who is working from home. Also, some of the documents, for example, the KYC documents, for example, PAN, TAN copy, the certificate of incorporation, the memorandum articles, everyone can be uploaded in this document section. So the all the documents can be accessed by any staff from this location. Also, the photos of the client or any other photos can be uploaded here. Also, special notes can be added here. So this is the having the profile of the a company. Now moving to another place, that task, completed task. I think I can go after a briefing on how to create a task. So when you go to the dashboard, we have some list available on the top. The new clients, task allotment, task list, completed task, etc. So in task management, when you want to create a new task, so whenever a new task has arrived to our office, all we have to do is we have to check the new task list. So when we want to create a new task, we have to select the client, the nature of task, which is going to be given to the audit. We have to select the financial year, the assessment year. There is an option called the task builder, and the target date, within which date we have to complete the work, the priority, etc. So these are some of the things which can be created, and task can be put. So whenever a staff, whenever new work comes to our office, we create a new task. So when we create a new task, it has to be allotted. So what we do is we select this work, we check whether everything is right, and
So another feature in this task is that is the task builder. ஸோ இந்த டாஸ்க் பில்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆடிட் செக்லிஸ்ட்டும் கூட சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஒர்க் செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸில், அந்த ஆஃபீஸில் வந்து என்னென்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த டாஸ்க் பில்டரில் வந்து நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக வந்து இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் வந்து இந்த ஒர்க்கை அவங்களால க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நாளைக்கு ஒர்க்கிங் பேப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் பில்டர்லேயே பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜிஎஸ்டி ஆடிட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி ஆடிட்டுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் 2A. ஸோ இந்த வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் 2A பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அது ஃபஸ்ட்டு 2A ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து நம்மளோட டேலி காப்பி வச்சு மேட்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கணும். ஸோ அந்த அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கிங் ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து பெர்மனெண்ட்டாக இந்த இடத்துலையே வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபைங் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர், அதே மாதிரி GSTR 1 விசஸ் 3B கம்பேரிசன். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செக்லிஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க்கு நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணுவீங்க அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செக்லிஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ செக்லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கூட அந்த செக்லிஸ்ட் வந்து மாறாது அன்லஸ் வி சேஞ்ச் இட். ஸோ ஒவ்வொரு டைம் போகிறப்பமே வந்து அந்த ஒர்க்கு க்ரியேட் பண்ணுறப்போ அந்த செக்லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நிற்கும். ஸோ அந்த செக்லிஸ்ட்டில் வந்து அது எதையுமே வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி வந்து இன்னும் வந்து பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாஸ்க் ரிமார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த டாஸ்க் ரிமார்க்ஸுங்கிற இடத்துல தான் வந்து நம்ம அந்த ஒர்க் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது ஒரு ஒர்க்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேக்ஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி ஆடிட்டுக்கு வந்து அந்த கிளைண்ட்டுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கிளைண்ட்டுக்கு கால் பண்ணி ஃபோன் எடுக்கல அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே வந்து ஃபீட் பண்ணிடணும். ஸோ ஃபீட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எந்த டேட்டில் எந்த டேட்டில் எந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால ஈஸியாக கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டாஸ்க் ரிமார்க்ஸோட ஒர்க்கு. ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக அப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு டாஸ்க் வந்து இப்போ எந்த ஸ்டாஃப் அலாட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டும் கூட நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அரைவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு 10 கேஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த 10 கிளைண்ட்ஸோட லிஸ்ட்டும் வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட லாகினுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் மட்டும் போயிடும். ஸோ இதில் பியூட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஸ்டாஃப் வந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ ஆஸ் அ சிஏ வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அட்மினாக இருந்துக்கலாம். அந்த அட்மினில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு ஒவ்வொருத்தர் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். பட் அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு விசிபிலிட்டிக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் டாஸ்க் அலாட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ரிமார்க்ஸ் ஆட் பண்ணணும். கைண்ட்லி கம்ப்ளீட் ஆல் த ஒர்க் ஃபாஸ்ட். ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த கமெண்ட் வந்துடும். ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அது கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இல்லாட்டி அவங்க வந்து ஈவன் ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமார்க்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன ஒர்க்கு ஒரு
ஒரு டாஸ்க் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் இது கேப்சர் பண்ணாவே வந்து நான் அந்த ட்ரையல் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ எதனால லேக் ஆகுது. சப்போஸ் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக கால் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிமார்க்ஸில் பார்த்துட்டு கேட்கலாம், ஏன் இத்தனை நாள் கால் பண்ணல அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த ஏரியாஸ் விச் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ட்ராக்கிங் ஈச் கைண்ட் ஆஃப் டாஸ்க். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டாஃப் ஒர்க்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ட்டு போட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் போட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட அப்ரூவலுக்கு இருக்கும். ஸோ நம்மளோட அப்ரூவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெதர் இது எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கிறாங்களா, அந்த டாஸ்க் நோட்டு இல்லாட்டி அந்த டாஸ்க் பில்டர் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கரெக்டாக ஃபில் ஆகிருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு இஃப் அப்புறம் இது கூட அட்டாச் பண்ண வேண்டிய ஃபைல்ஸ், ஒர்க்கிங் பேப்பர், உங்களோட ஃபைனல் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம அப்ரூவலுக்கு வந்துடும். ஸோ இதை வேணால் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், அவங்கள திருப்பி ரீஒர்க் பண்ண சொல்லலாம் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னா, இல்லாட்டி வி கேன் அப்ரூவ் திஸ் ஒர்க். ஸோ ஒன்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஒர்க்கு அவங்க லிஸ்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட்டான பொசிஷன் போயிடும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ். பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது, என்ன ஒர்க் இருக்குது, அது கம்ப்ளீட் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தராக வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓவரால் கவுண்ட் வித் ஸ்டேட்டஸ் இந்த டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் இப்போ ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கு என்னென்ன பொசிஷனில் வந்து பெண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் ஸ்டாஃப் வைஸாக கூட நம்ம வந்து அது எடுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிருஷ்ணன் இருக்குது. ஸோ கிருஷ்ணன் வந்து இப்போ என்ன அவருக்கு என்னென்ன ஒர்க்கு பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அது இதில் வந்து ஈஸியாக பார்த்துடலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டாஸ்க் வைஸ், ஸோ ஜிஎஸ்டி ஆடிட் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஆடிட் ஒரே ஒரு கேஸ் தான் இருக்குது. வில் டேக் அனதர் கேஸ். ஸோ ஜிஎஸ்டி மந்த்லி ரிட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஜிஎஸ்டி மந்த்லி ரிட்டர்ன் எவ்வளோ பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ பார்ட்னர் 2 பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் பெண்டிங் இருக்குது. கிருஷ்ணனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 27 கேசஸ் பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கப் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஈவன் மந்த் வைஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் மந்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணுனாலும் யூ கேன் பி ஏபிள் டு கேப்சர். ஸோ இப்போ இந்த கிருஷ்ணன் வந்து 8 ஸ்டார்ட் 2 கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ இதே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கிறப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்பவே சிரமம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்கள வந்து ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அவங்க டே டு டே பேசிஸில் வந்து எவ்வளோ கேசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து நம்மளால் இதில் எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்டு, ஸோ இந்த ஸ்டாஃப் ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும். ஸோ இந்த ஸ்டாஃப் ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட்டில் அவங்க வந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாஃப் வந்து 926க்கு என்ன ஒர்க் பண்ணாங்க, 451க்கு என்ன பண்ணாங்க, 454க்கு என்ன பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரீசெண்டாக நம்ம பண்ண ஒர்க்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் பேசிஸில் வந்து எல்லாமே கேப்சர் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போது ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக சர்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம டாஸ்க் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த பில்லிங் மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா யூ ஹேவ் சம்திங் கால் அன்பில் டாஸ்க் லிஸ்ட்டு. ஸோ அன்பில் டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் வந்து ஒர்க் முடிஞ்ச கேசஸ் எதுக்கு பில் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு
லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் போய் நம்ம என்ன ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன்ஸ் கிரியேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கொடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம அப்ரூவலுக்கு வரும் ஃபார் அட்மின் அப்ரூவல். ஸோ நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக ஃபீஸ் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்படின்னா வி கேன் அப்ரூவ் திஸ் இன்வாய்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க்கு இனிஷியேட் பண்ணுறதுலேருந்து அது கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து இன்வாய்ஸிங் பண்ணுற வரைக்கும், ஆல்சோ ரெசிப்ட் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து சப்போஸ் இன்வாய்ஸிங்கில் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்வாய்ஸ் வந்து டோட்டலாக ஈவன் இந்த பில்லிங் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கூட நம்ம இதில் பண்ண முடியும். ஏன்னா இன்வாய்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இன்வாய்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் வந்து யாருக்கு என்னென்ன எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அது எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் யாருக்கு இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இதில் வந்து நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட்டோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு கிளைண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட கால் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கால் பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் வித்தின் ஸ்பேன் ஆஃப் 2-3 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து அந்த உங்கள் ஸ்டாஃப் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டாஃப் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து யூ கேன் ஈஸிலி அரைவ் வித் திஸ் டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த புக்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ். ஸோ இந்த புக்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ளே வருது நம்ம ஆஃபீஸ்க்குள்ளே. அதே மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேனேஜ் புக்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன எவ்வளோ புக்ஸ் வந்து உள்ளே வந்திருக்குது, அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேலி பேக்கப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஈவன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்குக்கும் கூட நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டேலி பேக்கப் மெயில் கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்டாஃபாக இருக்கலாம். பட் அதை அந்த டாஸ்க்கு அலாட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாஃப் வந்து அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கம்யூனிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில், எஸ்எம்எஸ், இது ரிகார்டிங் என்னென்ன இமெயில் சென்ட் பண்ணியிருக்கு, என்னென்ன எஸ்எம்எஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்கு. சப்போஸ் ஒர்க் ரிமைண்டர் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்எஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இமெயில் ரிமைண்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இமெயில் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் சம்திங் டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஃபைலிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு மந்த்துக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, ஸோ ஜிஎஸ்டி அந்த மந்த் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்குள்ளே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் ஆப்ஷனில் க்ரியேட் ஆகி வந்துடும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு காப்பி வச்சுருப்போம், அது போக அடிஷ்னலாகவும் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பேக்கப்பாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ ஓவரால் ஸ்டாஃப் டைம் ஷீட் இருக்குது, ஓவரால் டாஸ்க் ஸ்டேட்டஸ், ஓவர் டியூ டாஸ்க்கு. ஸோ டாஸ்க்கு டியூ டேட்டுக்கு மேலே என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிற லிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரிவ்யூ டாஸ்க் எவ்வளோ இருக்குது, கம்ப்ளீட்டட் டாஸ்க் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி நம்மளோட ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே இதில் கேப்சர் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த J3 சாஃப்ட்வேர். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு ட்ராக் ஆல் தி ஒர்க் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ். So back to my presentation.
ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலிமா வந்து இதுக்கான எல்லா சொல்யூஷனுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனு, இன்வாய்ஸிங்கு, புக்ஸ் இன்வர்ட் அவுட்வர்ட், அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஈச் ஒர்க், இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன்ஸில் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீசெண்டாக வந்து ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மேனுவல் ஃபார் மெம்பர்ஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனெக்ஷர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த அனெக்ஷர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோ யுவர் கிளைண்ட் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த நோ யுவர் கிளைண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிமென் ஆஃப் இன்வர்ட் அவுட்வர்ட் ரெஜிஸ்டர்ட், எம்ப்ளாயி மாஸ்டர், டெய்லி அட்டண்டன்ஸ், இன் அவுட் டைம் ரெக்கார்ட், ட்ரைனிங் பிளானர் அண்ட் கேலண்டர், அக்கௌண்டிங் செக்லிஸ்ட்டு, டெய்லி ஷீட் ஃபார்மேட்டு, அசைன்மெண்ட் கார்ட் ஷீட்டு, டைம் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து இன்ஸ்டியூட் வாண்ட்ஸ் அஸ் டு மெயின்டைன் தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வித் அஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மேனுவலாக இதுக்கு மேலே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லை. ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த டாஸ்க் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரீசெண்டாக காட்டின சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இட் இஸ் கவர்ட் ஃப்ரம் அட்லீஸ்ட் 7 to 8 அனெக்ஷர்ஸ் வந்து இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அட்வைசபிள் தட் யூ கோ ஃபார் அ டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேர் as early as possible because எனி டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இனிஷியலாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஏன்னா அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், இப்போது சிஏ வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து செட் அவுட் ரைட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே இஃப் தே கெட் யூஸ் டு இட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ளோ எல்லாமே வந்து இதில் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ this is the solution for the task management solution. So next வந்து I will go for a poll. So you can go to pollev.com, pollev.com/rajesketch k 900 rajesketch k 900. ஸோ இதில் போய் உங்களோட போல்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள். வெதர் டூ யூ ஹேவ் அ டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன், எஸ் ஆர் நோ. ஸோ நீங்கள் என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வில் மூவ் ஹெட். ஸோ இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ டு அனலைஸ் வெதர் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்க்கு வந்து இது வந்து எக்யூப்டாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது. So since there is some delay in the live relay, I will give some 10 seconds time. So fine, we'll move to the results now. So the result is that most of the people have voted that they have a task management solution with them. So 80%, it is 70% people say that they are using the software and 30% say that they are not using the software. So it is always advisable that you go for a task management software, so that because each one of the departments are getting themselves into cloud mode. So why should not we move to the cloud mode of working? So fine, we'll move ahead. So next is the cloud storage solution.
இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷனில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக வந்து காஸ்ட்டு, ஆக்சஸிங் டேட்டா, செக்யூரிட்டி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம மெயினாக க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் பார்க்க வேண்டியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் இஸ் தி க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இந்த ப்ரெசன்டேஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளவுடில் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ ஆக்சுவலி this presentation is prepared from a Google slide. So in the slide மூலிமா வந்து it is being prepared, and if you want to have access to the Google slide my presentation, you can follow the link in the YouTube which is given below. ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதாங்களோ லேட்டராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த 4 விஷயங்கள். ஒன்று வந்து காஸ்ட்டு, ஆக்சஸிங் டேட்டா, செக்யூரிட்டி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ காஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் வந்து எவ்ரிஒன் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட். யாருமே வந்து ஃப்ரீயாக தர்றதில்லை அன்லெஸ் இட் இஸ் ஜிமெயில். ஸோ ஜிமெயிலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அரௌண்ட் 15 GB ஆஃப் டேட்டா. கூகுள் ட்ரைவில் வந்து 15 GB கொடுக்குறாங்க. பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அஸ் டு மேனேஜ் ஆல் தி டேட்டா ஆஃப் அவர் ஆஃபீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸிங் டேட்டா. ஸோ ஆக்சஸிங் டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ குயிக்காக எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஆக்சஸிங் டேட்டா. ஸோ க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்மளோட ஆஃபீஸ் டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளவுடில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண முடியணும். அதுதான் வந்து ஆக்சஸிங் டேட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்யூரிட்டி. ஸோ செக்யூரிட்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே அந்த கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ க்ளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா வந்து செக்யூர்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது. பட் ஆக்சுவலி என்னோட முதல்லேருந்து ஸ்ட்ராங் வியூ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கிற டேட்டா தான் வந்து செக்யூர்டே கிடையாது, லோக்கல் சர்வரில் வச்சுருக்கிறது. பட் நம்ம வந்து க்ளவுடில் வச்சுருக்கிறது வந்து இட்ஸ் மச் மோர் சேஃபர். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வச்சுருக்கிறாங்க, ஜோஹோ க்ளவுட் வச்சுருக்காங்க, அதே மாதிரி கூகுள் க்ளவுட் வச்சுருக்காங்க ட்ரைவ்ஸு. ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு பிரேக் ஆக்சஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதை வந்து உங்களால் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து யாருனாலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ பட் இதே வந்து நம்மளோட ஆஃபீஸ் டேட்டா வந்து யாராச்சும் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். இவங்க ஏர்டெல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க, இல்லை ஜியோ ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து உங்களோட மாடம் மூலிமா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஈஸியாக உங்கள் சர்வர் வந்து ஈஸியாக போய் ரீச் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ நம்மளோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் யார் கூடயுமே ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா உங்கள் சர்வர் வந்து இன்டர்நெட் கூட கனெக்டடாக இருக்கக்கூடாது. பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது. பிகாஸ் இன்டர்நெட் இல்லாமல் வந்து நம்ம எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபைலிங்குமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதும் கூட கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வேணும். ஸோ இன்டர்நெட் எங்கெங்கே இருக்குதோ கண்டிப்பாக வந்து அங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட லோக்கல் சிஸ்டம் வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஜூம் இல்லை ஒரு 3 months பேக் ஜூமில் யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ஹேக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஓன் சிஸ்டமில் வந்து ஈவன் லேப்டாப் இல்லை டெஸ்க்டாப் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே அவங்க ஹேக் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் லோக்கல் சிஸ்டமில் இருந்தால் தான் பாசிபிலிட்டி. பட் இதே வந்து நீங்கள் க்ளவுட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹேக் பண்ணுறவங்க மெயினாக என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டமில் என்ன டேட்டா இருக்குதோ அதை வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட ரேன்சம் கேட்பாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாவே பெட்டர் we can move on to this cloud storage. ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா cloud storage is much more safer than the local storing option. ஸோ பட் நம்மளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we have confidentiality. ஸோ அதெல்லாமே நம்மளோட லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் எவ்ரிவேர் மெயின்டைன். ஏன்னா இப்போ க்ளவுடில் இருக்கிறது வந்து நெட்லேருந்து யாருனாலும் எங்கே வேணாலும் எடுக்க முடியும்லாம் கிடையாது. யார்கிட்ட ப்ராப்பர் ரைட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் வந்து அந்த டேட்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அது தவிர வேறு யாருமே வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா we have to place trust on our staff. ஸோ டு பி ஆன் அ சேஃபர் சைடு நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்டு கூட நீங்கள் என்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இந்த ஃப்யூச்சரில் எப்பாச்சும் வந்து அவங்க மூலிமா வந்து அந்த டேட்டா காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அப்படின்னா தே கேன் பி ஹெல்ட் லைபிள். ஸோ
அந்த மாதிரி கூட we can enter into agreement when we are moving to this cloud storage solution. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் வந்து டேட்டாஸை எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஹேவ் அ செப்பரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், ஒரு இடிபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருந்தாங்க அப்படின்னா தே கேன் ஈஸிலி மேனேஜ் தட். ஆர்எல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பியர்ஸே வந்து அவங்கவுங்க ஃபைல்ஸை வந்து அவங்கவுங்க லொக்கேஷனில் மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்கன்னா it will be well and fine. So administration is one of the concerns in this cloud storage solution. ஸோ க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஜி சூட், மைக்ரோசாஃப்ட் 365 அண்ட் ஜோஹோ. ஸோ இது மூணு ஒரு கம்பேரிசன் போட்டுக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ப்ரைஸ் வந்து கூகுள் சூட்டுக்கு வந்து 125 per user per month சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு இமெயில் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 30 GB இமெயில் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 30 GB கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூல்ஸ் வந்து டாக்ஸ், ஷீட்ஸு, ஸ்லைட்ஸு இது எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடிஷ்னல் ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னா அடிஷ்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது தென் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் 1 TB போகலாம், இல்லை 100 GB போகலாம். ஸோ 100 GB அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு அரௌண்ட் 130 per month வருது. 130 வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1 TB இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் கேன் காஸ்ட் அரவுண்ட் 630 per month. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃபீஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ப்ராக்டிஸிங் ஆஃபீஸஸில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 100 GB ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் இன்டர்சேஞ்சபிளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் மெயிலோட கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி டிரைவ்லையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி கன்வீனியன்ட் ஃபார் போத் யூசேஜ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேம் மைக்ரோசாஃப்ட் 365 வந்து 125 யூசர் பர் மந்த் கொடுக்குறாங்க. இமெயில் ஸ்டோரேஜ் வந்து 50 GB அண்ட் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வந்து 1 TB கொடுக்குறாங்க. ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் 365 வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வந்து பர் யூசர் வந்து 1 TB ஃபார் 125 per யூசர் பர் மந்த்தில் கொடுக்குறாங்க. அடிஷ்னலாக வந்து யூ கேன் ஹாவ் அ வேர்டு, எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் இது எல்லாமே இன்க்ளூடு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ப்ரொவைடர் வந்து ஜோஹோ. ஸோ அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது 99 per user per month. ஸோ இதே ஜோஹோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஜோஹோ புக்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் க்ளவுட் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஸோ டேலிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அக்கௌண்டிங் சொல்யூஷன் கொடுக்குறது இந்த ஜோஹோ அண்டு ஜோஹோ தான். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் மச் சீப்பர். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி 2500 per year சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இந்த யூசர் வச்சு நம்ம அந்த கிளைண்ட்டு கூட ஈஸியாக கொலாபரேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும். இதே 1 TB உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதோட காஸ்ட் வந்து இட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் 384 per month. So before moving to the poll, I will just give a demo of how cloud storage will work. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸோ ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேப்டாப் தான் என்னோட சர்வர். ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற சர்வர் வந்து இதில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி நான் பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் WFH ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வச்சுருக்கிறேன். ஜஸ்ட் மினிட். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தெர் இஸ் அ ஃபோல்டர் இன் மை லேப்டாப். ஸோ இந்த WFH ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் வந்து ஐ ஹாவ் டு ஷேர் இட் வித் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஆர் டு மை ஆஃபீஸ். ஸோ என்னோடய ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இதை வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஆஃபீஸில் லோக்கல் சர்வரில் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா,
நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இங்கே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஃபோல்டரில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூல் ஹேவ் லாட் ஆஃப் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப் டு 5 இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, 6 இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, 10 இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கூட இதில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லைவாக வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்குற ஒவ்வொரு ஃபைலும் வந்து நம்ம வந்து மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. தட் வில் பி அ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் சம்திங் கால்டு கூகுள் டிரைவ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டிரைவில் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி கூகுள் டிரைவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த கூகுள் டிரைவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் அந்த கெப்பாசிட்டி வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த கூகுள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டிரைவ் வந்து பேக்கப் அண்ட் சிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ப்ரெசன்டேஷன் அதை வந்து இங்கே சூஸ் ஃபோல்டருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த சூஸ் ஃபோல்டரில் வந்து ஓகே ஸோ நவ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஷேர்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்சஸில் வந்து பேக்கப் அண்ட் சிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து உங்களுக்கு சூஸ் ஃபோல்டர் கொடுத்து அந்த என்னோட டிரைவில் இருக்கிற அந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா WFH ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க டேட்டா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைவாக வந்து உங்களுக்கு அங்கே எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு லைவாக இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து இப்போ வந்து 2 ஃபைல்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்கள் லாகின்ல வந்து உங்கள் டிரைவ்க்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மை டிரைவ்னு இருக்கும், கம்ப்யூட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்க் ஆகிற எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரில் தான் க்ரியேட் ஆகும். இங்கே ஃபோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மை லேப்டாப்னு இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த SRKCC பேக்கப் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் மை லைவ் ஆஃபீஸ் டேட்டா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மை லேப்டாப் அப்படிங்கிறது இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ப்ரெசன்டேஷனை இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரைவில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த 2 ஃபைல்ஸ் வந்து அந்த ஃபோல்டர் என்னோட லோக்கல் லேப்டாப்பில் இருக்குது. அதே 2 ஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சி in this Google Drive. So what I'll do is இதில் வந்து ஒரு நியூ ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன், டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து ஐ எம் ஸ்டோரிங் இட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும், இந்த டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன அப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு ஃபைல் டெலீட் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரைவ்லேயும் வந்து டெலீட் ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து
So actually, whatever files you are being whatever files are updated or deleted, all will get updated in this folder. So whenever whenever staff or yourself change any document, all updates will be updated in this folder. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is very very useful for this cloud storage management. ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக பண்ணலாம் ஃபார் அ வெரி ஸ்மால் firm, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் ஹாவ் ஆக்சஸ். ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ ஹவ் கிவன் ஆக்சஸ் டு anyone in this. So everyone on internet can have access. So I think that link is being shared to you. So if you want to have access to this folder, you just can check it. ஸோ உங்கள் யூடியூப்பில் போய் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ ஈவன் யூ wherever you are, you can be able to access the noted files. So this is the use of the cloud storage. This is how basically a cloud storage can be done. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த cloud storage ஆப்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி யாருமே யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க அதிகமாக. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபியர், க்ளவுடில் இருந்தால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படிங்கிறது. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். க்ளவுடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் unless you have the proper credentials with the proper person. So now I'll be back to my presentation. So we'll move to the next slide. So now we can go for the poll. So I request everyone to give a poll whether do you have a cloud storage solution, yes or no. So now we have the results. I'll just share the results page. Yes, we have the results, and the result is cloud storage is 56% and no is 44%. Now it is being changed.
So most of the people are not using cloud or using cloud 60 percentage, and some of some of you are not using. So I think for the best option, you can select one of the cloud storage solutions, which will be helpful for you to do your cloud storage. ஸோ இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆஃபீஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் ஈஸியாக வந்து உங்களால் லொக்கேட் பண்ண முடியும், ட்ராக் பண்ண முடியும். So next I'll move to the next presentation. Okay, next is the communication solutions. So communication is so what we have to communicate with the staff and the clients who are situated in who are not situated here. So the best solution is that for file exchange, we can use Gmail, Yahoo, Google Drive. So whatever normally we all have email. No, normally we all have email, so this is not a problem with for file exchanging. Next, for voice calling. So voice calling also we are already doing it, either basic mobile or WhatsApp we use. For the presentation discussion with the clients, that is not done yet, because when we start doing finalization, then we'll have this challenge. So presentation discussion with the clients, we can use Zoom, GeoMeet, or Google Meet, or some other softwares which already you are aware of. And also for staff training. So even for the staff training, we can use the list. For example, every weekly once, some of the staffs may be located at their home. So we can have a Zoom meeting to all these staffs, and we can easily train them over different updates and give them very updates. And next is the communication among staffs. So communication among staffs is WhatsApp or Google Chat we can use. So this is the live chat, because some small doubts may arise. So one staff cannot going on calling the other staff through phones, which will be taking time, and it will take a lot of time. So it is better to use the communication among staffs, WhatsApp or Google Chat. So wherein the message will be delivered to your desktop or laptop. So you can easily view what are the things required from the staff. They can get updated lively. So it is a very useful tool, the Google Chat. All the Google users can be inside one group, and they can communicate about office matters between the group. It's almost like a WhatsApp. So now we'll go for another poll. Do you have communication solutions? So I request everyone to make a poll for do we have communication solutions. So communication is the whichever we have discussed. So we'll take 10 seconds or 15 seconds, after which we'll close it. So we'll close it, and moving to the results. The result is it's 89.11 percentage. So so almost 90% are saying that you're not using communication solutions. Maybe the Zoom and the other
video conferencing softwares may not be used. So that is the issue. So for having an effective communication and keeping updating, and also you have to engage the staff who is working from home. You should call at least weekly once and update them about what are the things happening in the knowledge wise. So once you get updated, they will be very much interested. Also, we'll have some activity sessions in the Zoom to all the staffs, so that they will be engaged and they will have a better communication while doing their work. So these are some of the solutions for work from home. So now moving on to the merits of work from home. The infrastructure cost, it will be a huge savings when you go for work from home. For example, the space which is occupied by the staff will not be required anymore if you want to go for a work from home concept. So for example, if you're having 1,000 square feet area, and 10 staffs, 8 staffs are working in your that space. Now it can be reduced to 4. 4 may be working from home, and 4 may be working in the office. So your space can be reduced by half, and the commuting time and the cost saved. So the staff will is required to be commuting from his house to the office and back. In a big metros like Chennai or Bangalore or any other place, then minimum traveling time from one place to other will take easily an hour. So it can be saved much by the work from home concept. So the thing is they can they don't have to step out of their houses. Next, the availability of resources. So the availability of resources is the staff strength available. For example, some of the staffs may get relieved after some 2 or 3 years. They will be good trained staffs. But with this work from home concept, you can convince them to be working even from wherever place they move along. Uninterrupted workflow. So uninterrupted workflow means um, the work does not stop anywhere. For example, if you have to close our office, we have to close. The staff has to come back again the next day. He has to continue with work. But in a work from home concept, there is no time limit. When you have given instruction to complete that work, whatever time it may be, then he will take additional 1 or 2 hours to complete that work and finish it as soon as possible. Even it may be even night 11 o'clock or 12 o'clock. If he is interested, he can complete the work and close the work quickly. And increased efficiency from workforce. So if you are providing a staff in a work from home, he will be very much comfortable in working there, because he will be with his family spending time. Also, he will be able to complete all the works within time if we give proper instructions to them. So automatically the efficiency of the staff will get increased. Then finally, the unlimited working time. So as I said earlier, there's no time limit for his working. For our way of working, it is the work has to be completed in time. Then he can put the additional overtime for completing all the works. So this is some of the areas in which we can improve on the work from home concept if we make it proper utilization of the above with the proper solutions we have discussed earlier. So we have discussed about the hardware, software, connectivity, communication, task management, and the cloud storage. So with this kind of solutions, kindly we can completely have a proper work from home solution which can be very productive to us. And I also recommend that it is going to be the future, and we will be moving towards a work from home kind of concept with the way in which the things are happening. So so that's all from my presentation. So I can give
some time to the for questions. So may I request the chairman of the branch or the coordinator to uh, give any questions which has been posted, or members can post their questions uh, in the YouTube in the YouTube comment section, so that I can take those questions. Um, Mr. Asyapan has asked what is auto feeder. I think in scanner there is auto feeder machine wherein you can just place the papers and automatically the papers are scanned. That is called the auto feeder. It is available in all the brands. Uh, um, um, One person asked about the task management software, and there are some recommended uh, softwares by the institute, and the one which I gave a presentation is the one I'm using, which is the J3 software. I feel much comfortable working with J3 software, so that's why I thought I can give a demo of that. Um, I'm ready to answer any questions of put before. Um, Normally, the challenge in operating a tally in a remote location is not that difficult, because in tally they are given tally.net, wherein which the tally backup of one system can be accessed from another system in a remote location. So we have to configure that option in the tally of both these systems, so that we can have access to the data of
another system. So that is a very useful for accessing Tally. And for IT filing softwares, normally some of the IT filing softwares are provided by the in the local machines, in the local server. We install them and we use it. My suggestion is there are some online softwares which will be useful for filing IT filing online itself, or else we can use the remote access option. If we use the remote access option, we can connect with any of the computers of our office, and we can access the software as if we are working in the local server. So, for example, I can so actually this is remote access by the remote access provided by Google Chrome. So wherein which I can access any of the computers in my office or anywhere located. So here some of my office tabs are not working here. They are working in their home. So if I want to access their system, I can access them without any restrictions because it is under complete under my control. So if there are any other questions, I can take it. Also, we can close the session. So, and for the final poll, so you can poll how you read this today's webinar. So you can go to the same link at pollev.com/RAJESKK900. You can just provide your feedbacks. So I hope I was able to give some insight on how we have to work in a work from home situation. I think many of the members would have got some insights on how to go about. So I think the questions are completed. May I request the chairman of Tirupur branch to take over. Good evening, members. This is a very useful session to all our members. This is viewed not only by our members, this is being circulated to many chartered accountants at various locations. And you can view this video in our Tirupur YouTube channel, and this will be the relevant topic for this season. I thank our speaker and other participants. Thank you. Now we stand up for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य